સર છે हाँ जी। ગુજરાતી સર ગુજરાતી જાણે છે સર ધન્યવાદ આપનો આપને કિંમતી સમય સાથે આપ પધાર્યા છો સેટરડે નો ટાઈમ આપ્યો છે લગભગ સેટરડે નો ટાઈમ નથી આપતા તેમ છતાં બી આપે આપ્યો એના બદલ ધન્યવાદ બધા તરફથી અમદાવાદમાં No આપનું problem. સ્વાગત મેમનું બી Thank you. સ્વાગત છે હવે આપણું જે પ્રોસેસ છે આમાં 90% ક્લાયન્ટો છે સર અને લગભગ 10 કન્સલ્ટન્સીઓ છે મેક્સિમમ નોર્થ ગુજરાત થી અમારે अच्छा અમદાવાદ બધા અમદાવાદ નોર્થ બધા ગુજરાતી તો બોલે જ ને બરાબર. આ બધા ગુજરાતી સમજશે હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. Alright. So બસ બધાને એવી છે સરજી બધાને એ જ ક્વેશ્ચન છે કે જો પીઆર ઇન્ડિયાથી પીઆર થઈ શકાય કે ના થઈ શકાય થોડી આપણે કંપનીની ડિટેલ્સ ના કઈ રીતે કરી sure, શકીએ નાની ઇન્ફોર્મેશન છે ઇન્ટ્રોડક્શન છે sure. Alright. Good afternoon, everyone. ગુડ આફ્ટરનૂન આપણે, thank you for coming and attending this particular seminar and showing interest in basically going and moving to Australia. First question, જેમ મનોજભાઈ, મને ક્લિયરલી એટલું સંભળાતું નથી, પણ જેટલું સંભળાય તેટલું હું તમને બોલ્યા કરું છું કે પહેલી વાત કે યસ ઓસ્ટ્રેલિયન રાઈટ નાઉ તમે જોશો તો ઓસ્ટ્રેલિયન પીઆર ઇઝ વાઇડ ઓપન. ગઈકાલે જ અમે ન્યૂઝ આવેલું છે કે આ 2022-2023 નો જે ફાઇનાન્શિયલ યર છે એની અંદર 4 લાખ વિઝા એ લોકોએ ઓપન કરેલા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા કોઈ ડારે બી એટલા ઓપન કીધું નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા હંમેશા ઓપન about 150,000, 160,000 categories ખાલી ઓપન કીધેલી હતી વિઝા દિસ. આ વખતે 400,000 visa categories open કીધેલી છે. And out of which 70% is skilled migration, 70% is skilled migration, and 30% is family migration. Next year, એ લોકોએ already number કાઢેલા છે. They are basically opened up a quota of 350,000. So that is another very big thing. હવે આ વખતે 4 લાખ જ્યારે when any immigration country or anything will turn around and say કે 400,000 applications are open, એટલે at least you multiply it by 5 times to 10 times, કારણ કે તેટલા એપ્લિકેશનો અપ્લાય થશે ને તેટલા એપ્લિકેશનો મૂવ થશે. This government is very, very keen on getting as many Australians as possible. They want people to come to Australia. But Australia process is very difficult and very straightforward and very strict. So there are only very few people who can actually do this Australia process. And we are one of the best in the market. Maru background say I was born, bred in Mumbai from a Parsi family. I basically grew up in Bombay. I moved to Pune. I started my business over there. And after that, I was invited by the state government of South Australia to move to Australia. હું 20 વર્ષથી આ માઇગ્રેશન કન્સલ્ટન્સીનું કામ કરું છું. આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે ઘણું આપણે બીજું કામ કરીએ. તમે અમારી વેબસાઇટ જોશો તો you will also know we work with Kotak Mahindra. અમે લોકો તેને આખા કોટકને અમે લઈ ગયા સુનિલભાઈને to Australia, and then we started and we basically did nearly about $100 million worth of business in solar and green energy. I was also the authorized mandate to Reliance Industries for solar and energy. So I was picked by these companies. So our company has been doing and working a lot with all of these things. For the last 20 years, we have been basically working with the government. Please have a look at our website. You'll know more about our achievements and stuff. And where we stand in India today, we are one of the only ones who have immigration lawyers.
there are no other people who have immigration lawyers basically besides us. So we આપણે એટલું તમને ગેરંટી આપીએ કે અમે જયારે એક કેસ ઉપાડીએ તો either it will be done, or if we feel કે અમે નહીં આ કેસ નહીં થશે તો અમે આગળ કેસ ચાલીએ જ નહીં. We refund the money back to the client and say કે નહીં ભાઈ નહીં ચાલે, નહીં થશે. We have done more than we started in Dubai again. I started in Dubai in 2014. હવે 10 વર્ષ થઈ ગયા with FBP International that we are doing it currently. 10 વર્ષથી અમે કરીએ. We have done more than 3,000 applications. So I don't want to bore you with much stuff. આપણી બધી ચીજો છે. You can have a look at all our stuff, all our things. Everything is on our website. You are most welcome to ask us. You are most welcome to ask us questions or whatever you want, please. So let's start with the question answer sessions. I think that will be better, so that it will be easier. So Harek Janne je hoye the, I just want you all to come closer and just ask questions, because I won't be able to hear people who are there right and behind. Manoj bhai ચાલુ કરો. હા, થેન્ક યુ સર. હવે આપને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો સરને ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી, કંપની વિશેની ઇન્ફોર્મેશન આપી, અને કંપની શું છે, મહિન્દ્રાનું આખું ઓસ્ટ્રેલિયામાં લઈ જનારી છે, અને એવરી મંથ આપણે જોઈએ તો 20 થી 25 ક્લાયન્ટ એવા હશે કે પીઆર ઓલરેડી એશિયામાંથી, ઇન્ડિયામાંથી તો આપણે એશિયામાંથી જઈ રહ્યા છે. એની ડિટેલ્સ જોઈએ તો પણ મળી જશે, અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન નાની મોટી સરે આપી છે. આપણામાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કઈ રીતે થાય, શું છે, નાના મોટા હોય એ કહી શકો છો આપ. કોઈને ક્વેશ્ચન, એની ક્વેશ્ચન સર? શ્વેતાંગ ભાઈ? હા, ઓકે. એક્સક્યુઝ મી સર, હવે અવાજ આવે છે? Yes. ઓકે. તો પીટી માં હોમ બેઝ ચાલશે કે પછી જનરલ ચાલશે? પીટી માં પીટી એક્ઝામ હોમ બેઝ હશે તો ચાલશે? સોરી, નહીં સંભળાતું. પીટી માં હોમ બેઝ એક્ઝામ ચાલશે? હોમ બેઝ બે હોય છે, જનરલ અને હોમ બેઝ. નોર્મલ પીટી હોય તે જ જોઈએ. આપણને કઈ બી બીજું એક્સ્ટ્રા નહીં જોઈએ. જે જનરલ આઈએલ્સ હોય તેવી રીતે જનરલ જે પીટી હોય તે આપણને પીટી એકેડમી તે જ જોઈએ. આપણને એક્સ્ટ્રા પીટી, there is no other extra thing that is required. તમે પીટી પર જશો તો પીટી ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પર તમે પૂછશો તેને કહેશો કે માઇગ્રેશન ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા, તે એક જ આવે, એમાં કઈ એક્સ્ટ્રા નહીં આવે. આમાં શું પીટી બે પ્રકારની એક્ઝામ, હોમ બેઝ બી થાય છે અને અધર રીતે બી થાય છે. સેન્ટર બેઝ ને હોમ બેઝ બે પ્રકાર? નહીં, હોમ બેઝ નહીં, સેન્ટર બેઝ જ જોઈએ. ઓકે, સેન્ટર બેઝ જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. और स्कोर કેટલો જોઈશે પીટી માં? It depends again client to client, but minimum is around 50-55 bhi hoy to chale. But again, as I said, it it depends client to client. But agar 65 lave is equal to 7 band in each IELTS. So 65 hoy to points male, 50 ne 65 ni vacche hoy to bhi chale, but points nahi male. Thank you. હવે પીટી આઈએલટીએસ માં કેટલા બેન્ડ જોઈશે સર? 6 in each IELTS માં, but એમાં પોઈન્ટ્સ નહીં મળે. 7 in each માં 10 points મળે ને 8 in each માં 20 પોઈન્ટ મળે. થેન્ક યુ. હવે ટોફેલ માં? ટોફેલ I don't know. Diana, do you know TOEFL? ઓકે. TOEFL નું અમે, કારણ કે અમારા મેજરલી completely depends. અમારા મેજર ક્લાયન્ટ્સ ખાલી
PTE नहीं तो IELTS જ કરે. Majorly clients, I will tell you, will do PTE for Australia. PTE is the most easiest, best, and the most efficient exam that people give for Australia. So don't focus on any other examination. Focus on PTE or IELTS. Don't go to OET. Don't go to TOEFL. Because again, the case officer, if he is not happy with the result, if he's not happy with this, they will drop you back to PTE again. So preferably focus only on PTE or IELTS. Okay. સરજી MBBS ડોક્ટર હોય તો એના માટે Sorry? MBBS ડોક્ટર MBBS program, yes. પોસિબલ ખરું? Hello. તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે. મનોજભાઈ પાછું બોલો. MBBS પ્રોગ્રામ શું? MBBS ક્વોલિફિકેશન હોય તો PR થઈ શકે? normally India થી medical practitioners ne vare, it is a very difficult process. So it's a very tedious and a very difficult process for medical practitioners. So because until and unless, see, for medical practitioners, you have to go to Australia, give an exam. બે એક્ઝામ્સ આવે, તે એક્ઝામ આપી પાછો આવી ને પછી સ્કિલ એસેસમેન્ટ ચાલુ કરવાનું ને પછી આખો પ્રોગ્રામ ચાલુ થાય. ઓકે, so my suggestion is, if someone is a doctor but if his wife is something else, we will take the wife in as the principal applicant and then we will put them to Australia. After you go to Australia, then you do what you want, your registration and all, which will become much easier, better and cheaper compared to basically going in as a doctor or as a background. But ITI candidate હોય, ITI candidate PR possible? ITA. ITI technical. हाँ, IT, I will tell you, कोई पण industry like administrator के ऑफिस में काम करे, टेलिकम्युनिकेशन वालो होय के एंजिनियर होय के IT होय, આમાં કમ સે કમ અત્યારે 600 થી 700 occupations are open right now. So as I said, જવું હોય, this is the best time. ને મોકલવા વાળા, we are the best for what we do. So જવું હોય, so this is the time right now. This is the time. આપણી નવી ગવર્મેન્ટ આવેલી છે, નવી ગવર્મેન્ટ ચેન્જ થયેલી છે, નવી ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયા સાથે ટ્રેડ ટ્રીટી કીધેલી. So that is basically what I'm saying. જવું હોય તો અત્યારે બેસ્ટ ટાઈમ છે, કારણ કે અત્યારે 600 પ્રકારની પ્રોફાઇલમાં. અને બીજું કઈ સરજી ફેમિલી સાથે થઈ શકે? ફેમિલી સાથે PR થઈ શકે? ફેમિલી સાથે PR થઈ શકે? Yes. ફેમિલી સાથે થઈ શકે. Not only that, આપણે husband, wife, children, family સાથે બી PR થઈ શકે. ફેમિલી એક વખત ત્યાં પહોંચે પછી અમે પેરેન્ટ્સોને બી બોલાવી શકીએ, પેરેન્ટ વિઝા બી કરી શકીએ. That is also not a problem. So I have many, મારી પાસે, I have so many clients who are Gujaratis who have basically gone to Australia, and those people have not, જે family guys, આપણા ગુજરાતી mother father, તે લોકોને ઇંગ્લિશ બી નહીં આવડે. But what we have done is, એક વખત આપણે પોરિયોને ત્યાં મોકલ્યા, સેટ કરી નાખ્યા અહીંયા, એટલે we will also get the parents down over here. એટલે અમે પેરેન્ટ્સને બી બોલાવીએ, પેરેન્ટ્સને બી કરીએ. And parent migration is not expensive. It is a very cheap process compared to basically anything else or any other country. 12th pass candidate ને શું થઈ શકે? Sorry, Manoj bhai, તમારો અવાજ 12th pass.
ઓકે, મારી પાસે ક્લાયન્ટ 12 પાસ છોડી દો, મારી પાસે ક્લાયન્ટો છે જે 9મી ફેલ હતા, કે 9મી સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટ હતા. ઓકે, 9મી સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટોને બી અમે 9મી સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટોને બી અમે સોરી ઓકે ઓકે ડન, ચાલુ કન્ટિન્યુ. હાજી, જે 9મી સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટ, કારણ કે અમારી પાસે સી માઇગ્રેશન ને માટે પોઈન્ટ સિસ્ટમ આવે. So for point system, you have age. The age point system is basically calculated with your passport copy, your Aadhaar card, or your birth certificate. Then English, તમારું PT ને તો IELTS નું result. બીજું આવે qualification ને ચોથું આવે work experience. વર્ક એક્સપિરિયન્સ અમે તમને લખીને આપીએ કે આ વર્ક એક્સપિરિયન્સ આવી રીતે લઈને આવો. આવા એક્ઝેક્ટલી જે ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશન ને જોઈએ ને એ પ્રમાણે અમે વર્ક એક્સપિરિયન્સ તમને લખીને આપીએ. તમને તેની ઉપર સહી સિક્કા કરીને લઈને આવવાનું, ને વેરિફિકેશન જો થાય તો જે લખેલું હોય તેટલું જ બોલવાનું. હવે ક્વોલિફિકેશન પર, અગર જો તમારી પાસે ક્વોલિફિકેશન નહીં હોય તો અમે તમને ક્વોલિફિકેશન અપાવીએ. અમે તમને ઓસ્ટ્રેલિયન ગવર્મેન્ટ થી વી કેન પ્રોવાઈડ યુ વિથ ધ ક્વોલિફિકેશન ફ્રોમ ધી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓથોરિટીઝ એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન ગવર્મેન્ટ. The only requirement what we require is 2 to 3 years of work experience. એ એક સેપરેટ બોડી છે, જેમ ઇન્ડિયાની અંદર યુજીસી આવે. યુજીસી ઇઝ ધ મેઇન બોડી, યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા. પછી ગુજરાત યુનિવર્સિટી તે યુજીસી સાથે કનેક્શન હોય, બરાબર. તો અમે તેવી રીતે એક્યુએફ ની બોડી આવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. વી ડીલ વિથ ધ એક્યુએફ બોડી. એટલે હવે એ બોડી આપણને શું કહે કે ભાઈ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ને તો મુંબઈ યુનિવર્સિટી ને તો પુણે યુનિવર્સિટી ને કેસ આપે. એ લોકો એસેસ કરે પેપર. અમે જે તમને ક્વોલિફિકેશન લાવીએ એમાં તમને એક્ઝામની જરૂર નહીં, તમને સ્ટડી કરવાની જરૂર નહીં, કારણ કે ઇટ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી ઇન ધ વર્લ્ડ. It clearly states, Australian government has said, you do not need to study and give a performance exam if you already have the skills of that particular subject. So supposing તમે IT માં હો ને અમે તમને ડિપ્લોમા ઓફ IT યા એડવાન્સ ડિપ્લોમા ઓફ IT નું તમે ક્વોલિફિકેશન અમારી પાસે લેવો તો we will provide you, ગવર્મેન્ટ આપણને તમને 5-7 સબ્જેક્ટ આપશે. એમાંથી તમને જોવાનું ને તમારું વર્ક એક્સપિરિયન્સ એમાંથી લખાવાનું. અમે તમને બધી રીતે તે કરીને અમે તમને ફેસિલિટી કરીને અમે તમને આપીએ. સો જ્યારે આપણે તમે પોઈન્ટ સિસ્ટમમાં કરો ને માઇગ્રેશનમાં, એ જ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ એમાં તો તમે કરી શકો. ક્વોલિફિકેશનમાં ના હોય અમે આપશું, એમાં તમને 10 પોઈન્ટ મળશે, કારણ કે અમારા ક્વોલિફિકેશન ઓસ્ટ્રેલિયન ગવર્મેન્ટ થી જ આવે. એ ગવર્મેન્ટના ક્વોલિફિકેશન ની ઉપર તો તમને ઓટોમેટિકલી પોઈન્ટ્સ મળશે. બાકી રહ્યું વર્ક એક્સપિરિયન્સ બી અમે તમને લખીને આપીએ, સ્પૂન ફીડ કરીને આપીએ. તમને ખાલી લેટર હેડ પર લઈને આવવાનું ને તેની સેલરી સ્લીપ લાવવાની કે તમે અહીંયા કામ કરો છો. ધેટ ઇઝ ઇટ. બાકી બધું કામ અમારા લોયર, અમારા વકીલ, અમારા ડોક્યુમેન્ટેશન ટીમ બધું કામ એ લોકો બધું કરશે. એક્સક્યુઝ મી સર, હાજી, વર્ક એક્સપિરિયન્સ ઉભો કરી શકાય, સેલરી સ્લીપ નો પ્રોબ્લેમ આવે ને? નહીં સંભળાતું. સેલરી સ્લીપ નો પ્રોબ્લેમ આવે, સેલરી સ્લીપ ન હોય તો ચાલે? ના હોય તો બી ચાલે, દેટ ઇઝ ઓકે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ એન ઓપ્શન. પણ લેટર તો તમે લાવી શકો ને? હા, લેટર મળી જાય. હા, તો લેટર તમને મળી જાય તો તમે તેને બોલીને તમે સેલરી સ્લીપ બી તમે લાવી શકો ને. તો કંપનીને તમે પૂછી શકો. સી ગવર્મેન્ટ નો લોકો સેલરી સ્લીપ ઇન્ડિયામાં નહીં રાખે. લોકો ઓલ્સો નો, ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો નોઝ કે જે રીતે વર્ક એક્સપિરિયન્સ જોઈએ ને તે રીતે કોઈ વર્ક એક્સપિરિયન્સ નહીં આપે. So what we do is we provide that work experience format. Okay. હા સર, મેક્સિમમ એજ લિમિટ કેટલી હોય છે જવા માટે? ઓકે, અને બીજું જવા માટે આપણને કે ટાઈમમાં ખબર પડે કે whether we are eligible for PR or not, how within what frame of time you can let us know? Okay, so let's start with basically age limit. As you said, technically તમારી સ્કિલ માઇગ્રેશન હોય તો એજ લિમિટ ઇઝ અરાઉન્ડ 44 કટ ઓફ આવે. એટલે 44 years હોય
તો અમે તમારું એપ્લિકેશન લઈ શકીએ. અગર જો એજ લિમિટ 44 થી 55 ની વચ્ચે હોય તો ઇન્વેસ્ટર વિઝા. I have a lot of Gujaratis from Porbandar, a lot of Gujaratis from Kandla Port, જે લોકો basically they will pay 2.5 million, 1.5 million Australian dollars to get out of the country. And I have got Gujaratis who do not even speak English. And I have got them inside Australia without English. But that is only if you are an investor. Okay? હવે 54-55 થી ઉપર હો, then also there is an option which is called SIV visa, significant investor visa. No age limit, but the amount of investment is 5 million. It is called SIV, significant investor visa, which is basically $5 million. Okay. Now, to take up the application, જે તમારો question હતો, once the resume and the application comes to us, we will basically look into the application, and within 7 to 10 working days, our legal team will say whether we are taking the application or not. If we take up the application, then basically it is easy, and then basically it is going ahead. If our legal team says कि हमें application नहीं लेता, then they will refund the money back to you again. એટલે આમાં શું થયું, 10 દિવસમાં કવર મળી જશે અને જે બી તમે એડવાન્સનું પેમેન્ટ ભર્યું છે એ જો ના ખબર પડે તો એ રિટર્ન મની બેક ગેરંટી, એટલે એ પૈસા પાછા આવશે, કામ નહીં થાય. હેલો સર, આપણે ઇન્વેસ્ટર વિઝામાં જઈએ તો એના માટે આપણે અહીંયા બિઝનેસ રનિંગ ચાલુ હોવો જોઈએ, જરૂરી છે કે આપણે ત્યાં પૈસા ભરી દેવાના અને ત્યાં પછી કોઈ પણ બિઝનેસ બાય કરીને ત્યાં રન કરવાનો કઈ રીતે હોય છે એમાં? There are 3 types of business investor visas. Okay. One type is કે તમારી પાસે અહીંયા business running તમે દેખાડો, તમે turnover દેખાડો. That is option number 1. Option number 2, તમે કહો કે ભાઈ અમારી પાસે business નથી, but we are basically going to invest $2.5 million in Australia. That is option number 2. એમાં તમને ઓસ્ટ્રેલિયા આવીને બી બિઝનેસ નથી કરવાનું. It is called investor visa. ને બીજું જે ત્રીજી વિઝા છે, which is called SIV, significant investor visa, which is $5 million, no questions asked. ને stay time in Australia is also 40 days. એટલે મોટા બિઝનેસમેન જે હોય ને એ લોકો 5 million ઇન્વેસ્ટ કરે. હું તમને કેવું શામાં ઇન્વેસ્ટ કરે. એક્ઝામ્પલ, લાઈક રિલાયન્સના જે કાઉન્ટર પાર્ટનર્સ હોય, they will invest in coal mines. અહીંયા કોલ માઇનમાં 2 million 3 million તમને કોલ માઇન મળે, નહીં તો ગોલ્ડ માઇન, સુન્નાની ખાન, નહીં તો તમને યુરેનિયમ માઇન, or you will get different types of other projects which are over there. So we will help you get the investment also, and all investment is done by government official people. They are authorized to do investments on behalf of foreign investors. But the difference between the $5 million and the 2.5 million is 2.5 million has an age gap up to age of 55 or so. The 5 million does not have an age gap. The 5 million does not have a time limit કે તમે અહીંયા રહી શકો. એટલે મોટા businessmen હોય, they cannot commit to stay in Australia for like 1 year, 2 years. They also have to travel. They will keep on traveling back from India or from China or from Singapore continuously. So that is the difference. ને જે નાના આપણે કહીએ ને SMEs, જે નાના હોય, જે બિઝનેસ કરતા હોય, 3 લાખ 5 લાખનું ટર્નઓવર હોય કે 6 લાખનું ટર્નઓવર બતાવે, ટર્નઓવર પ્રોફિટ ને ટર્નઓવર બતાવે 2 ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર, તો એ લોકોને માટે ઇટ ઇઝ બિઝનેસ, નોર્મલ બિઝનેસ વિઝા. પછી એ લોકોને અહીંયા આવવાનું, then they have to invest in a business and then they have to do a business. Now we even help in that.
કે જ્યારે અહીંયા આવે તો we will support them in investing in a business. We will support their provisional PR, business investor PR becomes a direct PR. Next. Time limit, sir, એમાં Any visa, any permanent residency visa, 9 to 12 months. Any visa, whether only J5 million significant investor visa ave, that visa basically, time is a little shorter, but technically I will say every visa is 9 to 12 months. Kanke, you have to go through the stage process. જ્યારે તમે કહો ને, એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું, તમે કહો કે ભાઈ મને ઇન્ડિયા આવું, હવે તમે કહો કે મને ઇન્ડિયા આવું, તો ઇન્ડિયામાં ક્યાં આવું? મહારાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતમાં, મધ્યપ્રદેશ, કઈ સાઈડે આવું? જે સ્ટેટમાં તમે કહો ને કે ભાઈ હું આવવાનો છું, એ સ્ટેટનું બી પરમિશન જોઈએ. એટલે that is called state sponsorship or state requirement. એટલે અમે જ્યારે apply કરીએ તો we have to request that particular state, ask that particular state, tell the particular state કે ભાઈ અમને sponsorship આપો કે મારો investor છે જે અહીંયા આવીને invest કરવા માંગે છે. એટલે all that is a process. And Australia basically right now the government is very keen. They are spending 78 point something million dollars in improving the visa. They are getting more staff and they want to get the turnaround time also even faster. So atyare it is the right time. Student to PR karwa mate right time in-house. Ne atyare it is the right time basically to apply because they've opened up the quotas drastically. But processing time 9 to 12 months. સર આપણે આ જે કોન્ફરન્સ રાખી એમાં એમ કીધું છે કે ઇઝી પીઆર મળે, બરાબર? તો ઇઝી પીઆર એટલે we all are coming from Gujarati family, Gujarati background, so we are not fluent in English. So if it is already 7 band and 8 bands we have to मतलब get આપણે લાવવાના હોય તો પછી એ થોડું ડિફિકલ્ટ થાય. તો IELTS માં ઓછા સ્કોરમાં પછી ત્યાંથી કોઈ ઓફર લેટર કે લેટર મારે એવી રીતે 4.5 કે 5 બેન્ડમાં મળતું હોય તો એ પોસિબલ છે. બીજું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ જો કોઈ અહીંયાથી સ્ટુડન્ટ વિઝામાં પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ આવ્યા હોય બટ સમહાઉ PR ના થયું હોય અને પાછા આવી ગયા તો એ પણ ફરીથી એપ્લાય કરી શકે છે અને બરાબર? एक second, I just missed out a little bit, Tamaru, but I will answer your question. Correct me if I'm wrong. તમે પૂછ્યું કે IELTS માં મિનિમમ 6 બેન્ડ તો જોઈએ. એટલે મેં તમને કહ્યું PTE કરો. PTE ની અંદર આપણે ખાલી 50 જોઈએ. PTE is easier than IELTS, much easier. Okay. Second part, કોઈ પણ તમને કે અમે તમને ઓફર લેટર આપશું ઓસ્ટ્રેલિયાથી, it is a lie. Because Australia does not provide work permits. Australian government has very clearly said, we want people coming and living and working in our country permanently. Okay? ગઈકાલે yesterday મારી એક સુરતના ક્લાયન્ટ સાથે મારી એક વાત થઈ, just yesterday. એ ક્લાયન્ટે, I can't name the client, but એ ક્લાયન્ટે કોઈને સુરતમાં પૈસા આપ્યા ને કહ્યું કે વર્ક પરમિટ કેનેડાની લાવવા. ફેક જોબ ઓફર લાયો, એને ખબર નહીં. ઇમિગ્રેશને ફાઇન્ડ આઉટ કીધું, આજે એની વિઝા અટકી ગયેલી છે. નોટ ઓનલી ધેટ, નાઉ કેનેડા ગવર્મેન્ટ નું સિસ્ટમ એટલું ફ્લોડ છે કે they have stopped immigration. So the only country which is open right now is Australia. New Zealand તો બંધ છે. UK it is very difficult. USA, Canada is lottery system and they are right now closed. So the only country that is open for immigration right now is Australia. So we have to work around the situation. Now, your other question which is there, I have 3 points which I tell all my 20 varasthi je karu. 3 point. Is the client eager to go?
Can the client provide documents? And does he have the money to pay? If he can basically, is he eager to go? And if he gets less documents. Now your question is English. મારી પાસે એક client હતો, Gujarati client, Talati. Very, very rich, very powerful. અમદાવાદમાં બહુ મોટી એ લોકોની જગા. દુબઈમાં largest cement factory in UAE is his. પોરબંદરમાં જમીન. એ ભાઈની wife could not speak ABC English. But today they are in Sydney. And get because $15,000 to $25,000 they had to pay just to exempt English. But then the category of visa also goes up. Skill migration, you cannot do that. He was only 38, 39 years old. But he went into basically in business visa. So business visa ની અંદર એની ઇંગ્લિશ બી અમે એક્ઝામ કરાવી શકીએ. એટલે બધું થાય. સરજી, ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને ઇન્ડિયા પાછા આવ્યા હોય એના માટે કરી શકાય? હા ભરી, બધાને કરી શકાય. જ્યાં સુધી એના પાસપોર્ટ પર, હું તમને એટલું કહું, એના પાસપોર્ટ પર બેન હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ. અમને જવું પડે તો પણ આપણે કરી શકીએ. રિજેક્ટેડ કેસ હોય તો પણ કરી શકીએ. અગર જો પાછો જઈને પાછો આવેલો હોય ને એને વિઝા નહીં કીધી હોય તો પણ કરી શકીએ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ કેસ ટુ કેસ. લેટ મી અગેન એમ્ફસાઇઝ કે અમે શું કરી શકીએ. અમે ખાલી સ્કિલ માઇગ્રેશન નથી કરતા. અમે સ્કિલ માઇગ્રેશન, બિઝનેસ ઇન્વેસ્ટર, કોઈ પણ ટાઈપનો પરમનન્ટ રેસિડેન્સી વિઝા હોય તો અમે કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમારી પાસે હમણાં એક કેસ હતો, ફિલિપિનોનો કેસ હતો કે એને કેસ કમ્પ્લીટ કીધો, અમારી પાસે છે, પણ એની પહેલે એને રિજેક્શન આવેલું. પછી એને કોર્ટ અપીલ કીધેલી. હવે કોર્ટ અપીલની અંદર અમને ઇમિગ્રેશને અત્યારે બધા પેપરો મોકલી આપ્યું કે શી બ્રાઇબ્ડ ધ કેસ ઓફિસર. એટલે કોઈ કેસ ઓફિસર અહીંયા હતો તેને પૈસા આપીને કહ્યું કે ભાઈ તું મારી વિઝા લગાડ. એ બી થયું. હવે પકડાઈ ગઈ. હવે તેનો કેસ બી અમે સોલ્વ કરી શકીએ. એવું કઈ નથી. એટલે we can solve any case. I told you, if we say that we will put you in Australia, we will put you in Australia. Because until and unless કઈ બી બીજું હિડન નિકલે, અગર જો ક્લાયન્ટ આપણી સાથે ઓનેસ્ટ હોય, ક્લાયન્ટ આપણને બોલે કે આ ઝોલ કીધેલું છે, આ કીધેલું છે, અમે વકીલ છીએ. એટલે they have to turn around and be open with us. If they are open with us, we can turn around and basically say we can try and help the client as much as possible to get their application going through. સરે કહ્યું કે જોલ વાળું હોય તો પણ ખાલી કહી દેવાનું કે આ રીતનું છે તો પીઆર, કોઈ પણ પ્રકારના પીઆર હશે સ્કિલ સિવાય, વર્ક પરમિટ સિવાય, તો આપણી કંપની કરશે એની ટાઈમ ગમે તે. એની ક્વેશ્ચન? હા સર, આપણે કોઈ પણ આપણે જે આપણે ભણેલા હોઈએ, સપોઝ મિકેનિકલ એન્જિનિયર, પણ આપણો એક્સપિરિયન્સ સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગમાં હોય, કે કોઈ એકાઉન્ટન્ટ ભણેલા હોય પણ લેબોરેટરીમાં જોબ કરતા હોય, અને એક્સપિરિયન્સ ડિફરન્ટ ભણેલું જે હોય ડિગ્રી એનાથી ડિફરન્ટ હોય, તો એ એક્સપિરિયન્સના બેઝ ઉપર પણ આપણે થઈ શકે છે. Yes and no, depends on case to case basis. But the advantage with us is કે અગર જો તમારે એક્ઝામ્પલ તમને આપો, અગર જો તમે બેસિકલી તમે બેચલર ઓફ કોમર્સ કીધું હોય કે તમે કઈ પણ એડ્યુકેશનમાં કીધું જ ના હોય પણ તમે આઈટી કીધું હોય, તમે આઈટીમાં કામ કરતા હો, તો અમે શું કરી શકીએ કે અમે તેને અમારું ક્વોલિફિકેશન આપી શકીએ ને તે ક્વોલિફિકેશન એની સાથે લિંક કરીને અમે આગળ આપણે કરી શકીએ. સો દેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ.
again, as I said, the question that you asked me is very generic. It all depends on case to case. But yes, if you ask me on a percentage wise, as long as I said, if he is willing to go, he can provide the documents, and if he has the money to pay, हमें बद्दू कर ही सके. Dhruv, you want to ask something? The question what Dhruvel has asked was, what about the students who are already in Australia? Students who are already in Australia, basically it's an onshore application, and for onshore application, it depends entirely on, again, case to case, what you have done, what is there. But right now, there is a lot of leniency. Apparently, the new graduate visa also that is going to come along or coming along is going to be for more time. But again, it's horses for courses. It depends entirely. Because certain people go for a 485 visa. 485 visa is a visa where you, at the moment, what the rule is basically you have to do 18 months out of 24 months in the same occupation as your qualification. So it depends, again, horses for courses. What is there? Student to PR is opened better, but it is not that easy as people think. That is why you will see that a lot of students basically go back again, or they will get a rejection and they will keep on applying for MRT or AAT or whatever the tribunal is, and they will keep on going till they're finally thrown out of the country. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટુડન્ટ હોય અને ઇન્ડિયા આવી ગયો હોય ભણી સ્ટડી કર્યા પછી અને એને પીઆર કરવા હોય તો very easy and much better than the student being in Australia and applying for student to PR. It is better because the government wants that. अगर जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में होय ने ऑस्ट्रेलिया ની અંદરથી એ ફરીથી પાછો ઇન્ડિયા આવ્યો હોય, that means the government will look at his visa, his status and everything and see that this person genuinely came to Australia to study, has gone back, he will get more priority than another migrant. His case processing also will happen much more faster because he's got Australian qualifications and followed the rule. That is why when we give our qualifications to migrants who don't go to Australia on student visa, and when हमें हमारी qualification आती है, their cases become much faster. So their cases go faster than anything else. આઈડિયા આવ્યો શું કહીને? ઓકે. Plastic industries very great. Plastic industries available. Hello. Yes. Hello. પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોય તો કઈ? પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. Plastic. What do you mean by plastic industry? You mean by factory? You mean by મોલ્ડિંગ મશીન? sorry? મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાસ્ટિક. Manufacturing plastic. Not exactly. Australia is more of a green country. Plastic stores भी बंद कर रखा है. But what is your question? Do you want to set up a plastic factory? Uh, 2023 मास्टर आईटी किया है, एक्सपीरियंस नहीं है. 2023 masters in IT. And what else you are saying? एक्सपीरियंस નથી. કે ઉંમર શું છે? એજ 23 એજ. નહીં, એટલીસ્ટ 2 વર્ષ to 3 વર્ષ નું એક્સપિરિયન્સ જોઈશે. 2 years एक्सपीरियंस જોઈએ. એટલીસ્ટ 2-3 વર્ષ નું જોઈશે. ડિપેન્ડ એન્ટાયરલી ઓન કયું આઈટી કીધેલું છે, શું કીધેલું છે, તો આપણને તેટલું જોઈશે.
હેલો, હેલો, આપણે ઓલરેડી ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટુડન્ટ્સ હોય એને ડાયરેક્ટ PR થવું હોય, ઇટ ઇઝ પોસિબલ? Sorry, I can't hear you. Come again. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટુડન્ટ ભણી રહ્યા છે, એને PR થઈ શકે? ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટુડન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટડી ચાલુ છે. study ચાલુ છે. As I just explained to Druvil right now, that is the same answer કે it depends on case to case. એ કેસ ટુ કેસ ઉપર કારણ કે શું સ્ટડી કીધું, શું કીધેલું છે, ક્યારે ખતમ થશે, શું થશે, it all depends on case to case. But yes, થઈ શકે, but there are ways and means of doing it. ફેસ ટુ ફેસ કેવું છે ત્યારે પોસિબલ બને, અને એક્સપિરિયન્સ એ જ ફિલ્ડનો 2 years એક્સપિરિયન્સ. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્ટડી કરી હોય અને એ સ્ટુડન્ટને ઇન્ડિયા પાછો બોલાવી લઈએ અને પછી અહીંથી PR કરવા હોય તો easier. But અગર જો એ અહીંયા ઓલરેડી ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોય so then we would rather speak to him. He should rather take a consultation with our lawyer. We should rather speak to him, try and understand his application and give him a best option. Agar jo lawyer ke bhai it is better ke you go back and apply, then do it that way. Agar jo lawyer ke nahi it is better ke hame અહીંયાથી જ કઈ કરી શકે, so then it is a different issue. Okay. Hello. સ્પાઉસ આઈએલટીએસ ની એક્ઝામ આપી શકે તો એના કોઈ પોઈન્ટ્સ મળે આ બધા? Yes, 6 બેન્ડ લાવે તો 5 પોઈન્ટ મળે. પોઈન્ટ બેઝડ કેટલા પોઈન્ટ લાવવાના? 65 કે 70 PR માટે સ્કિલ્ડ ઇમિગ્રન્ટ? Okay. All right. To answer your question, federal government ke 65. But sometimes occupation na quota super niche થાય, so it also depends. કોઈ basically state કહેશે કે ભાઈ આ accountant છે, અમારા quota ભરાઈ ગયા, અમને 90 જોઈએ. કોઈ કહેશે કે નહીં અમારા આટલા છે, અમને 75. Baseline 65. But અત્યારે બધું 65 પર ખુલ્લું છે. અત્યારે બધું 65 પર ખુલ્લું છે. કસ્ટમર સર્વિસ મેનેજર, સેલ્સ એક્સપિરિયન્સ, એ ઓક્યુપેશન ને ખુલ્લે અત્યારે? આ ઓક્યુપેશન નું લિસ્ટ સર અહીંયાથી મળી શકે અમને ઓફિસમાંથી કે કઈ રીતે? તો પછી આપણે એ રીતે હોમ અફેર્સ વેબસાઇટ પર તમે જશો, હોમ અફેર્સ ના હોમ અફેર્સ ગવર્મેન્ટ નું વેબસાઇટ છે, કારણ કે શું હોય કે લિસ્ટ ત્યાં તમને મળી જશે. ત્યાં તમે હોમ અફેર્સ ના વેબસાઇટ પર સ્કિલ માઇગ્રેશન ઓક્યુપેશનલ લિસ્ટ તમે ટાઈપ કરશો, 189, 190, 491 એ 3 વિઝા આવે. 3 વિઝા તમને ડાયરેક્ટ આખું લિસ્ટ મળે, આખું એક્સેલ શીટ છે, એટલે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો ત્યાંથી. એટલે ત્યાં ઓપન ની છે. The reason why I'm telling you is because that is a live list. So supposing quota ભરાઈ ગયા હોય, quota થઈ ગયા હોય તો at least જે બી ચેન્જ થાય ને તો તમે ત્યાં જોઈ શકો. So home affairs પર it is nearly 600 to 700 occupations are there. સર આપણે આમાં ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ પણ અમારે આટલામાંથી બેઠા છે, કોઈને પણ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો આપણે એનો ફી સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે પે કરવાનું, કેટલા સ્લેબમાં, ઇન વોટ સ્ટેપ્સ, મતલબ કે પહેલા આટલું પેલા આટલું કઈ રીતે છે એમાં? અને કદાચ આપણને આપણો કેસ ના થાય તો આપણને વિધિન 2 monthsમાં ખબર પડી જાય કે આપણી પ્રોફાઇલ જોઈને કેટલા દિવસમાં ખબર પડે? બરાબર, ગુડ ક્વેશ્ચન.
And let us go step by step with this answer. Question 1 you ask કે આપણી fee structure કેવી રીતે છે. So I will give you the same answer જે તમે તમારો કેસ વકીલ પાસે કે ડોક્ટર આગળ લઈ જાઓ ને ડોક્ટરને કહો કે ભાઈ મને પેટમાં કઈ બીમારી છે. ડોક્ટર તપાસે પછી તમને કહેશે કે ભાઈ આ બીમારીને માટે અહીંયા હોસ્પિટલમાં લેવાનું, આપણું ઓપરેશન થાય, આ થાય, આટલી ફીસ થાય. બરાબર? ઓપરેશન કરતા કરતા કે યાર પેટમાં તો કેન્સર સાથે ટ્યુમર બી નીકળ્યું, હવે શું કરું, કારું કે નહીં કારું? તો પછી તે ફીસ તે પ્રમાણે થાય. બરાબર ને? એટલે that is basically what we are not a consultancy. રામ જેઠમલાની તમે રામ જેઠમલાની હોય ને તે પેલા આપણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આમ થઈને ઉભો થયો એટલે 5 લાખ રૂપિયાનો ચેક નાખી દેવાનો. પછી ડેટ આવી તો પણ 5 લાખ રૂપિયા ગયા. પાછી બીજી ડેટ પર આવીને એમ ઉભો રહ્યો એટલે બીજા 5 લાખ રૂપિયા. એટલે અમે શું કરીએ કે અહીંયાના જે વકીલ હોય ને તે એવરી 6 મિનિટ ચાર્જ કરે. And people who are been to Australia and who are in Australia, I think, Dhruv, if you can come online and if you can justify on this, Manoj Bhai no son che, in Australia, a lawyer will charge every 6 minutes. Their billing is every 6 minutes. એટલે પેલો વાત કરે હું તમને કહ્યું મારો એક્સપિરિયન્સ કહ્યો. મેં એક વકીલને ઈમેલ મોકલ્યો મારા એક કેસને માટે. તો 2 દાડા પછી મને એનો જવાબ આવ્યો ને એક બિલ આવ્યું. તો બિલ હતું $750 $50 એને ચાર્જ કીધા મારો ઈમેલ વાંચવાને માટે ને $700 ચાર્જ કીધા ઈમેલનો રિપ્લાય કરવા માટે. So basically this is basically what the mentality of us is. So અમે શું કીધેલું છે કે we have taken that culture and worked out with the Indian culture and come up with the fees in such a way કે it becomes easier for the lawyers also to understand. એટલે હવે તમે જે કેસ હવે lawyer ને ફેંકો ને એમ તો lawyer તો તમને કન્ટિન્યુઅસ ચાર્જ કર્યા જ કરશે એક ટાઈમ વાત કરા. એટલે અમારી ઓફિસ હવે ઇન્ડિયામાં અમે ચાલુ કરી જે ડાયના છે અહીંયા who is present here. એટલે અમારી ઓફિસ ઇન્ડિયામાં ચાલુ કરી જે આખું ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોસેસ, ફાઇલિંગ પ્રોસેસ બધું કરશે, which makes it cheaper for the client to pay. Your second answer to your second question, what are the slabs? We have some payments upfront, some payments we have, some packages we have in 2 slabs and some packages we have in 3 slabs. Again, depends on the type of visa, depends on the type. If you ask me, it starts from $2,500, $2,700 and business migration જે હોય તો $50,000-$60,000 સુધી બી જાય. It depends entirely on what type of visa, what type of application, what everything. As I said, તપાસીએ તારે ખબર પડે એની અંદર. So that is basically. But if it is a higher amount, of course it is in slabs. If it is a small, like કોઈ આવીને કહે કે ભાઈ અમને ખાલી lawyer સાથે consultation કરવું છે, that's like $900. So they will pay $900. They will have a 1 hour consultation or 1.5 hour consultation with our lawyer. And there are many people who want to do it, especially people who have got rejection, especially people who are onshore. જે લોકો onshore હોય, they have to go through that process because then they will understand કે ભાઈ મેં આ કીધેલું છે, આ કીધેલું છે, હવે મને શું કરું? What is the more easier pathway? So they have to go through a proper consultation. Your third question. Sorry, your third question. કે કેટલા ટાઈમ ફ્રેમમાં તમને ખબર પડે? અગર જો consultation હોય તો it is a consultation, it is a one time service, it is over. If we take up an application, okay, now the Australian immigration is very strict. અમે લોકોનો અમારું process શું આવે? All clients pay, they don't pay any agents or our office in India. They will pay directly to the lawyer's trust account. The money stays in the trust account. Trust account એટલે escrow account આવે ને તેવી ટાઈપનું હોય. તો પૈસા ત્યાં escrow account માં અટકેલા રહે. પછી અમારો વકીલ કેસ આખો જોય. પછી એ લોકો ડિસાઈડ કરે કે એ લોકો કેસ લેશે
કે લેવાના છે કે નથી લેવાના. એક વખત એ લોકોએ તે ડિસાઈડ કર્યું, અગર જો નહીં લેવાના હોય તો તે ટ્રસ્ટ અકાઉન્ટમાંથી તે પૈસા પૂરા પૈસા પાછા ક્લાયન્ટને ચાલી જાય. અગર એ લોકો ડિસાઈડ કરે કે અમે કેસ લેવાના છીએ, then there is no turning back. પછી ગમે તે કરે, as per that norms and that particular time, ગમે તે કરે, ગમે તે લે, and we will make sure that the case goes through. Until and unless there is a force major, like COVID આવ્યું કે એવું કઈ થયું, તો we can't do anything on that. દરેક મોમેન્ટમાં દરેક જગ્યાએ બે ટુકડે પીસ થાય છે, બરોબર છે. ફર્સ્ટ આપણે તમારાથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું પડશે, કદાચ ફીસ વધારે હોય, કાર્ડની લિમિટ ના હોય, તો શું EMI ની બી ફેસિલિટી સેટ કરી છે. હવે કેવી રીતે છે બાકીનું બધું આપણે પર્સનલ બેસિસ સમજીશું. ડિટેલ જે હોય, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય. સર 12 પાસ હોય એનો એપ્રોક્સ ખર્ચ પૂછે છે, એની વાઇફ और બે ચિલ્ડ્રન. Sorry, can you come again? એવો ક્વેશ્ચન છે કે 12 પાસ હોય એનો ખર્ચ કેટલો આવે, એના વાઇફ અને બે ચિલ્ડ્રન. વાઇફ ને બે ચિલ્ડ્રન. પણ તમે શું ક્વેશ્ચન શું છે કે 12 પાસ છે તો એ જઈ શકે કે નહીં જઈ શકે? ઓનલી 12 પાસ જ છે, કશું જ કર્યું નથી. ઉંમર ક્વેશ્ચન ઇઝ, મારો ક્વેશ્ચન છે કે ઉંમર શું છે વાઇફ ને હસબન્ડ ની. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન મારો છે કે ઓક્યુપેશન માં શું કરે છે. 44 years event management. 44 ઇવેન્ટ years મેનેજમેન્ટ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં ને 44 years. ઓકે. ને વાઇફ ની ઉંમર શું છે? 44 years 41 વાઇફ એજ અને 44 years મેન. તો અગર આપણે તેવી રીતે નહીં. પહેલી વાત આપણે લેટ્સ ક્લિયર ધીસ આઉટ કે no one decides who is the main candidate besides our lawyer. We will decide who's the main candidate because 44 years is a very difficult thing, because by 45 case cut થઈ જાય, case બંધ થઈ જાય. So you have to be very careful. At the age of basically 41, we still have time. So we can actually take what is it called, the wife as a principal candidate and work things out. Now, if the basically qualification is not there, as I said, we can provide the qualification. Let me just give you a slight glimpse. We can provide any type of qualifications from accounting, business and finance, nails, beauty, hospitality, cookery, automotive, pachi hairdressing and salon management, community services. એટલે કોઈ પણ ટાઈપનું ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, we can provide that particular thing. Hello? That one we
સર આપણે કોઈને ફાઇલ મૂકી છે PR કરવા માટે અને એને લોયર્સે અપ્રૂવ કરી રહી છે વચ્ચેની પ્રોસેસમાં કોઈ એવું કે સર કે મારે હવે ફાઇલ કન્ટિન્યુ નથી કરવી, મારે નથી જવું, તો સોરી મનોજભાઈ, પાછું રિપીટ કરશો? ફાઇલ પ્રોસેસ કરી દીધી છે અને વચ્ચે એને વિથડ્રો કરવી છે કે હવે નથી કરવી તો ફીસ પાછી મળે? નહીં. રામ જેઠમલાની ઉઠે કોર્ટમાં 5 લાખ રૂપિયા નીચે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. એટલે બધાને કઈ there is no refund. I'll be very honest, very straightforward to everybody. We are not some agents કે ભાઈ તારું કામ થાય તો જ પૈસા લઈએ. There is no refund policy. Straightforward. એક વખત અમે કેસ હાથમાં લીધો, that is it. ઓસ્ટ્રેલિયન અગર જો તમે અમારી કન્ટ્રીમાં આવવા માંગો તો first understand our culture. Our culture states very clearly, if you want to come into our country, અમે 1 મિનિટનું બી કામ કરીએ તો 1 મિનિટના બી પૈસા આવે. એટલે એવું રીતે થાય નહીં કે અમે કોઈ કેસો એવી રીતે ઉપાડીએ જ નહીં કે જે નહીં કરી શકે. કાલે ઉઠીને તમે કહો કે ભાઈ અમે આગળ કરવા નથી માંગતા, અમે જવા નથી માંગતા કે કંઈ પણ હોય, that is basically, I'm sorry, that is basically your prerogative. We cannot do anything on that. So that is basically very straightforward, you must understand. કારણ કે કોઈ વકીલ કોઈ બી ચીજ વધે ઇન્ડિયામાં હોય કે કતે બી હોય તમને રિફંડ નહીં આપે. એક વખત અમે કામ કીધું, તમે આજે કામ કરો. આ સેમ સવાલ જે ભાઈએ પૂછ્યો તે હું તમને પૂછું કે તમે જ્યાં કામ કરતા હો, કાલે ઉઠીને કંપની કહે કે ભાઈ હવે અમે લોસમાં છીએ તો ચાલ તારા પગાર પાછો મને આપી દે 1 વર્ષનો, તો તમે આપવાના છો? તેવી વાત છે. સર આપણે ઇનિશિયલ આપણો રેઝ્યુમે છે, આપણું વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે, આપણું એજ્યુકેશન એ તમને આપણી એલિજિબિલિટી ચેક કરવા માટે આપણે ફાઇલ આપીએ, બરાબર? તમે સ્ટડી કરો, 10 દિવસમાં જવાબ આપો એની, અને પછી તમે અમને ના પાડો that we can't process and we can't go further for PR application. તો આપણે એમાં મિનિમમ આપણી ફીસ કેટલા કટ થાય? એટલે એ ઇનિશિયલ જે તમારી ફીસ હોય એ કેટલી હોય છે? એટલે કોઈ પણ આજે કોઈ બી કટ નહીં થાય, કોઈ બી કટ નહીં થાય. એક વખત અમારા વકીલે જો તમને ના પાડી કે ભરવાનું આવતું નથી, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, એક વખત જો અમે એક વખત તમારો અવાજ બ્રેક થાય, but I will answer to your question. Once you start the process with us, as I said કે તમારી ફીસ ટ્રસ્ટ અકાઉન્ટમાં આવીને અટકે, પછી અમારા વકીલ એસ્ક્રો અકાઉન્ટ, એને ઇન્ડિયામાં અમે લોયરના એસ્ક્રો અકાઉન્ટ કે, એ પછી અમારા વકીલ તમારો કેસ ઉપાડે. એ લોકો કેસ જોઈ 7 to 10 વર્કિંગ ડેઝમાં બોલશે તમને કે અમે આગળ તમારો કેસ કરવાના જ કે નથી કરવાના. અગર જો ના પાડે કે અમે તમારો કેસ નથી કરવાના, તો જે તમે પૂરી ફીસ ભરેલી છે તે તમને પૂરી ફીસ પાછી તમને તમારા અકાઉન્ટમાં મળી જાય. કારણ કે અમે કેસ આગળ વધારવાના જ નથી. એ જ ઇનિશિયલ ફીસ ની જ વાત કરું છું, જે ટ્રસ્ટ એકાઉન્ટમાં જશે એ કેટલી અમાઉન્ટ? જે તમારો ખબર નહીં, જે તમારા ઇટ ઇઝ બેસિકલી હાઉ લોંગ ઇઝ અ પીસ ઓફ સ્ટ્રિંગ. જે તમારો કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુ હોય, તમે અપફ્રન્ટ ભરી હોય તો અપફ્રન્ટ હોય, તમે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પેકેજ. અમારી પાસે મલ્ટિપલ પેકેજ છે. તમે અમદાવાદમાં મેકડોનલ્ડ છે? મેકડોનલ્ડ છે ને, મેકડોનલ્ડમાં તમે જઈને પૂછો ને કે ભાઈ મને બર્ગર જોઈએ, હવે મને કોમ્બો મીલ જોઈએ, હવે મને ડ્રિંક જોઈએ, હવે મને ચિપ્સ જોઈએ, એ તો તમે તમને કેટલી ભૂખ લાગેલી હોય તેની ઉપર તમે પૈસા ભરો ને. એટલે અમારી બી પેકેજ એવી જ હોય ને કે તમારો કેસ કેટલો ખરાબ છે, કેટલી મગજમારી છે કેસની ઉપર, એની ઉપર તમારો પેકેજીસ આવે. અમને તો ખબર નથી અમારો કેસ ખરાબ છે કે સારો છે, એ તો ડિસાઈડ કરવા વાળા તમે જ છો. અમે ફર્સ્ટ કન્સલ્ટેશન ઇઝ ફ્રી. એટલે પણ અપફ્રન્ટ એમાઉન્ટ કેટલી ભરવાની એ હું એવું કઈ બનાવ્યું છે? 3 સ્લેબમાં પેમેન્ટ કેટલું કરવાનું, 1 શોર્ટમાં કેટલું કરવાનું, ઇનિશિયલ ચેકિંગ નું ફીસ કેટલું? તો અમે બધા અહીંયા માહિતી લેવા માટે આવ્યા છીએ, બરાબર? સો you should have done that part as well, like
કે કેટલું આપણે કોઈ પણ આજે વી આર ઓલ કમિંગ ફ્રોમ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી, સો સમ Correct. like 50,000, 1 lakh rupees, some amount for checking the No, we don't work like this. How? No, we don't. That's my Listen question. to me. Yes, my answer to you is we don't work like this. Our first consultation is free. So we provide you with a free consultation to tell you whether we can take up the application or not. After that, it will go to our lawyer. Then the final decision will come from the lawyer. And at that point of time, when we basically speak, હવે સપોઝિંગ તમે તમારા અત્યાર સુધીમાં બધા ક્વેશ્ચન જો આયા, તમારા એ ક્વેશ્ચન કે ભાઈ કોઈ પાછું આવ્યું તો મને તેનો કેસ જોવો પડે કે રિજેક્શન છે કે બેન છે કે શું છે, તેની અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ અમને ફીસ ચાર્જ કરવી પડે. અગર જો કોઈ નોર્મલ એન્જિનિયર આઈટી પ્રોફેશનલ હોય, 27 વર્ષનો હોય, ઇટ્સ અ વેરી નોર્મલ કેસ, 2,005, 2,000, $3,000 એનું પતી જાય. અગર જો કોઈ બીજું કેસ હોય જેને વિઝિટ વિઝાનું રિજેક્શન મળ્યું હોય, કે એને સ્ટુડન્ટ વિઝાનું રિજેક્શન મળ્યું હોય, કે એને ઓવરસ્ટે કીધું હોય, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ. કારણ કે એક વખત જો માણસ ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને આવ્યો, that means we have to go through the entire process, entire thing, and we have to apply to the government for something called FOI, Freedom of Information. Now that depends entirely on case to case basis. That is why I said, but initially તમે જો કેસ લાવો અને આપણે મનોજભાઈ સાથે બેસીએ, we will first discuss that application. We will say yes, this is doable according to us, and we will say yes, we can proceed further. Then we will guide approximately what is the fees. Then once the client, we give them a proper satisfaction, then he pays the fees. But we have a second round where we just don't take the fees and keep it. We have a second round where it goes into the lawyer's account and a lawyer ने decide करવું પડે. ને અગર જો lawyer decision આપે કે ભાઈ અમે કરી શકીએ, which is the second round of consultation, then we proceed further. અગર જો lawyer જ ના પાડે કે નહીં અમે નહીં કરી શકીએ, તો we refund the money back to the client. હવે એવું છે સબનું કેવું કે લોયર જોડે જ્યારે કેસ જાય ત્યારે ફાઇનલ તમને ફિગર ખબર. અગર લોયર ડિસાઇડ કરશે 10 દિવસમાં તમને ખબર હશે કે આ કેસ હાથમાં લઈ શકાય કે નહીં લઈ શકાય. કદાચ તમે લોયરની ફી બી ચૂકેલી હશે ને અને લોયર ના પાડશે ને તો તરત તમારી એ ફી બી રિટર્ન થઈ જશે. અને લોયર જોડે કેસ જાય પછી ટોટલ ફિગરની તમને આઈડિયા આવે કઈ ક્વોલિફિકેશન લેવી, કઈ અને આપણી કંપની ખાસ ઇન્ડિયા માટે ક્વોલિફિકેશન આપે છે ને આ ક્વોલિફિકેશન ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ગમે ત્યાં કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે, યુએસએ ગમે ત્યાં જાઓ તમારો પે સ્કેલ ઓલરેડી હાઈ છે. બરોબર છે? આ થોડું. બાકી કોઈ ક્વેશ્ચન? ગુડ ક્વેશ્ચન સર. ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્વોલિફિકેશન અહીંયા લઈ અને કેનેડા મૂવ જવું હોય તો એ કેવું? ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્વોલિફિકેશન લઈને તમે કેથે પણ જઈ શકો. એટલે ખાલી કેનેડા જ નહીં, એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ યુ વોન્ટ. અમારી ક્લાયન્ટ્સો જે છે જે અમારી ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્વોલિફિકેશન લઈને યુકે ગયા છે, યુએઈ માં ગયા છે. We have people who have gone, so anywhere you can go. That is not a problem. ઓસ્ટ્રેલિયા પીઆર હોય અને પછી કેનેડા મૂવ થવું હોય, યુએસએ મૂવ થવું હોય તો? ઓકે, જ્યારે તમને ઓસ્ટ્રેલિયાની પીઆર મળે ને એટલે પહેલી તમારી પાસપોર્ટ હેવી થઈ જાય. એટલે કેટલા લોકો જે ગુજરાતની અંદર જે છે ને કે ભાઈ મને અમેરિકા મોકલો કરે ને, હું કરોડ રૂપિયા આપું મને મોકલો. એટલે તે બેસિકલી તે લોકોને અમે ઓસ્ટ્રેલિયા પીઆર કરાવીએ. ઓસ્ટ્રેલિયાની પીઆર મળી જાય, જેવું અહીંયા પીઆર મળે
2-3 મહિનાની અંદર US કોન્સ્યુલેટ પછી એ લોકો પાસપોર્ટ આપે ને તો 10 વર્ષની વિઝા લાગી જાય. No questions asked. Because once you have an Australian PR, okay, let me explain one thing, Manoj bhai. Let me explain one thing for you. A PR, the word PR means permanent residency visa. The permanent residency visa means your visa is indefinite. मतलब તમારી visa હંમેશની ઓસ્ટ્રેલિયાની છે. Which means કે you get a permanent residency indefinitely for Australia. એટલે તમે ઇન્ડિયન સિટીઝન છો પણ તમે અમારી કંટ્રીના રેસિડેન્ટ છો ને પરમેનન્ટ રેસિડેન્ટ છો. તમારી પાસે જે મારું રાઈટ છે એ તમારું રાઈટ છે. ખાલી એક 2-3 ચીજ નહીં મળે કે તમે you don't have the right to vote because you are a this thing, and તમને ડોલ એટલે અનએમ્પ્લોયમેન્ટના બેનિફિટ 2 વર્ષ વેલ નહીં મળે. બાકી you will get all the benefits what we get. Free medical મળે, free police આપણું શું કહેવાય તો free education મળે બધી સ્કૂલોમાં. એટલે તે બધી ચીજો તમને free universities તમારા પોરિયાઓને મળે. All the facilities તમને મળે. But you do not get basically the right to vote, or you don't get the right for vote this thing. What is it called? Unemployment benefit for 2 years. મેલબોર્ન સિડનીમાં PR પોસિબલ? Okay. A wide range of question. Depends on type of visa. 189, yes. 190, depends, yes and no also. And 491, no. 491 visa ne માટે Melbourne, Sydney, Brisbane per basically you cannot live and work in Melbourne, Sydney, Brisbane for 3 years. Anywhere else in Australia besides Melbourne, Sydney, Brisbane, if you get a 491 visa. 491 is a provisional permanent residency visa. But બીજી બધી business visa હોય એ visa હોય બધા તે state sponsor છે. એટલે જે state supposing Western Australia sponsor કરતું હોય તો Western Australia, New South Wales કરતું હોય તો New South Wales. It depends on the state. કઈ state sponsor કરે for business migration. PR થઈ ગયા પછી સિટીઝનશીપ કેટલા ટાઈમમાં મળે? 4 વર્ષમાં. 4 years of stay in Australia. 4 વર્ષનો તમે સ્ટે દેખાડો ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર તો તમને સિટીઝનશીપ તમને મળી જાય. Basically, I will tell you exactly how they calculate. 1,460 days of your presence in Australia. That is how they calculate. ચાર વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેવું પડે કે પછી એકવાર રિટર્ન આવી જાય ગયા હોય તો ચાલે? 4 years in your lifetime. But before you apply for PR, before you apply for citizenship, you have to stay for 1 year at least over there. એટલે 3 વર્ષ તમે અપ ડાઉન કરેલું તે ઠીક છે. હવે નવો રૂલ એવો કરેલો છે કે લાસ્ટ યર 1 વર્ષ તમને રહેવું જ પડે ત્યાં. એટલે 1 વર્ષ તમે ત્યાં રહો, 12 મહિના તમે ત્યાં રહો તો તમે સિટીઝનશીપ અપ્લાય કરી શકો કન્ટિન્યુઅસલી. સર 10 વર્ષના વિઝા મળે તો એ કયા વિઝા કહેવાય? સોરી પાછું મનોજભાઈ. 10 વર્ષના જે વિઝા મળે છે અમેરિકાના એ કયા વિઝા કહેવાય? વિઝિટ વિઝા. અમેરિકાનું મને ઘણું ખબર નથી પણ 10 વર્ષના વિઝિટ વિઝા મળે ને મલ્ટિપલ એન્ટ્રી.
સર કોઈ ફ્રેશ ગ્રેજ્યુએટ હોય તો એને અહીંયા વર્ક એક્સપિરિયન્સ લઈને જવાય ડાયરેક્ટ પીઆર ઉપર કે પછી સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર જવું જોઈએ? સોરી, પાછું. સર કોઈ અહીંયા ફ્રેશ ગ્રેજ્યુએટ હોય તો એને અહીંયા વર્ક એક્સપિરિયન્સ લઈને ડાયરેક્ટ પીઆર ઉપર જવું જોઈએ યા પછી સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર? જો હું તમને એકચ્યુઅલી સમજાવું, ઓસ્ટ્રેલિયા ડઝ નોટ પ્રિફર સ્ટુડન્ટ વિઝાસ ફોર ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર્સ. કારણ કે જે સ્ટુડન્ટ વિઝા પર એ જાય ને, ટેકનિકલી એવરીબડી ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા નોઝ કે હી ઇઝ એકચ્યુઅલી કમિંગ ફોર પીઆર. So basically, it is better to apply. Now, to answer your question, if he's an engineer, accountant, then if he's a fresh graduate also, it is okay. But if he's any other profession, then we can start the application. Certain occupations ma 1 વર્ષનું experience જોઈએ. Certain occupations ma 2 વર્ષનું જોઈએ. It depends on case to case basis. ઓનલી ક્વોલિફિકેશન જોઈએ તો ઓનલી ક્વોલિફિકેશન લેવી હોય તો Only qualification, હા મને ને અમારા કેટલા ક્લાયન્ટો છે જે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમારી પાસે એક ક્લાયન્ટ હતો, એક કુક હતો, પણ એ બેસિકલી એને પ્રમોશન જ નહીં મળતું હતું. તો એને અમારી પાસે he took our qualification and now he is a head chef in a 5-star hotel in Dubai. So Khali qualification, see the qualification Australia is a separate business and a separate thing altogether, separate industry, separate thing altogether. Instead of a person going on a student visa to Australia, he can basically get a qualification without going to Australia, without studying, without even giving an exam or anything, purely based on his work experience. That is basically the model of qualifications Australia. સર એક ટોટલ પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય શરૂથી એન્ડ સુધી એ ખાલી જણાવી દો. શાના માટે? ક્વોલિફિકેશન કે પીઆર માટે? PR માટે. ઓકે. પહેલે the process starts જ્યારે એક ક્લાયન્ટ તમારી ઓફિસમાં આવે, તમારી સાથે વાત કરે, તમે એને એડવાઇસ કરો, પછી અમે એડવાઇસ કરીએ. જે અમે what we do is free consultation that we offer. એ કર્યા પછી અમે તમને એડવાઇસ કરીએ કે શું પેકેજ લેવાનું. એ પેકેજની હિસાબે he does his first payment. Once he does his first installment, પછી એક certain documents હોય 4-5, એને client pack કે એ અમારા વકીલ પાસે જાય. Vakil basically will go through the application. 7 to 10 working days, they will say, yes, we are taking up the application or we are not taking up the application. Na pare, the money is refunded from the trust account back across over there and everything is closed. Ha pare, so it will continue going. Once it proceeds ahead, then it goes to Dinah's office, which is in India, in Pune. ત્યાંથી documentation ચાલુ થાય. ક્લાયન્ટ ઘરમાંથી ઉઠે બી નહીં, કારણ કે એને અમે પોર્ટલ લિંક મોકલીએ. એક આખું આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય અમારી પાસે છે. So he will get a portal link, he will get a password. Then our office will deal with the client directly. એજન્ટ્સો વચ્ચે નહીં આવે, કારણ કે હવે એજન્ટ્સોને ખબર નથી શું લેવાનું. So Dinah and her team are professionally basically involved in collecting documentation. એ લોકો documentation collect કરે, તેનું file prepare થાય. Prepare થયા પછી અમે skill assessment launch કરીએ. Once we launch the skill assessment, we wait till we receive. Once the skill assessment comes positive, then we proceed to EOI. EOI is expression of interest, federal government. Okay? Expression of interest એટલે તે બી તમને સમજાવ કે મનોજભાઈ હું તમારા આજે અમદાવાદ આવવાનો હોઉં તો હું તમને ફોન કરીને કહું ને કે મનોજભાઈ હું અમદાવાદ આવવાનો છું, હું આવું કે
પછી તમે મને રિપ્લાય આપો કે હા ભાઈ બુર્જિનભાઈ આવો, એને ઇન્વિટેશન કે, એટલે આપણે પહેલા એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇલ કરીએ. એની પછી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં સ્પોન્સરશિપ કહેવાય, એમાં અમને એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ મળે ક્લાયન્ટને. હવે કોઈ ક્લાયન્ટ જે 40 ઉપરના હોય એટલે એજમાં પોઈન્ટ પડી જાય, એટલે અમે એને 491 માં નાખીએ. અગર કોઈ ક્લાયન્ટ જો 25 થી 39 ના એજમાં હોય, અમે એને 190 માં નાખીએ. ને કોઈ ક્લાયન્ટ ડાયરેક્ટલી ફેડરલ ગવર્મેન્ટમાં જાય, ડિપેન્ડ્સ. સો એનીવેઝ સ્ટેટ સ્પોન્સરશિપ કમ્સ ઇન. Once we get the state sponsorship done, then we receive an invitation from the federal government. કે ફેડરલ ગવર્મેન્ટ કે ભાઈ હા તું ડેફિનેટલી આપણા સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તને સ્પોન્સરશિપ આપી, આ અમારું ઇન્વિટેશન છે, તું વિઝા અપ્લાય કર. જેવું ઇન્વિટેશન આવ્યું એટલે એપ્લિકેશન સ્ટોપ્સ. એની પછી તમે ભલે 45 થઈ ગયા, તમે ભલે 40 થઈ ગયા, તમારી પોઈન્ટમાં કોઈ ફરક નહીં આવે. ઇન્વિટેશન ઇઝ ધ મેઇન થિંગ વે ઓસ્ટ્રેલિયા ઇઝ કન્સર્ન. એટલે એક વખત ઇન્વિટેશન આવી ગયું પછી આપણે વિઝા લોન્ચ કરવાની. એક વખત વિઝા લોન્ચ કરી એટલે દેટ ઇઝ ઇટ, ફિનિશ. પછી દેટ ઇઝ બેસિકલી મેડિકલ, પોલીસ ક્લિયરન્સ એન્ડ વેઇટિંગ પીરિયડ. 4-5 મહિના લાગે કે 3-4 મહિના લાગે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ધ કેસ ઓફિસર. ને એક ટાઈમ વિઝા આવી ગઈ, યુ આર ગુડ ટુ ગો. હવે વી ડુ નોટ સ્ટોપ એટ વિઝા. એમાં અમારી ખાસિયત છે, વિઝા આવી ગઈ પછી અમે તમારો બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરીએ. We are the only ones who can actually open your bank account with you sitting in Ahmedabad and not going to Australia. અમે તમને કોમનવેલ્થ બેંક, સીબીઆઈ બેંક થી તમને બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરીએ. પછી અમે તમને એડવાઇસ કરીએ કે પહેલે તમે જશો ને ત્યાં શું કરવાનું, કોણને મળવાનું. હવે અમારા અકાઉન્ટન્ટ જે છે ને, જે અકાઉન્ટન્ટ આવે, કારણ કે તમને અકાઉન્ટન્ટ તો પહેલે જ જોઈશે તમારું ટેક્સ ફાઇલ નંબર કરવા. તમને જોબ લેવાને માટે તમને ટેક્સ ફાઇલ નંબર જોઈએ. તમને યુ વિલ રિક્વાયર બેસિકલી એન ABN નંબર વિચ ઇઝ કોલ્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન બિઝનેસ નંબર. કોઈ તમને નોકરી આપે, કામ આપે તો તમને તે લાયસન્સ જોઈએ ને કે તમે કામ કરી શકો ઓસ્ટ્રેલિયામાં. તો અમારા અકાઉન્ટન્ટ અમદાવાદી છે, અમદાવાદના જ છે. બહુ સરસ ભાઈ, અનીશભાઈ કરીને. તો મારા બધા ક્લાયન્ટો અનીશભાઈ પાસે જાય. તો અમે અનીશભાઈને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. પછી અમે મોર્ગેજ બ્રોકર, કોઈ ક્લાયન્ટ કે ભાઈ અમને ઘર લેવું છે, અમે મોર્ગેજ બ્રોકરને કરીએ. કોઈ ક્લાયન્ટ કે ભાઈ મને બિઝનેસ ચાલુ કરવું છે, તો અનીશભાઈ તેને બિઝનેસ માટે કરે. તો અનીશભાઈ ઇઝ ધ મેઇન પર્સન હુ ઇઝ બેસિકલી normally there. He is from Ahmedabad only and he is basically there, helped all my Indian and Arab clients અત્યાર સુધી. So then we help them. પછી બી એ લોકો કે ભાઈ અમને જરા કઈ રેફરન્સ આપો, કારણ કે લોકો ઓસ્ટ્રેલિયામાં પૂછે કે ભાઈ તમારું રેફરન્સ શું છે, કે તમારું આ શું છે, તો અમે તે લોકોને તે રીતે હેલ્પ કરીએ. સો વી કીપ ઓન હેલ્પિંગ અવર ક્લાયન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી till they settle down and even after they settle down, which gives them benefit. હવે જ્યારે અમે અહીંયાથી એને વિઝા મળી ને અમે એને બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કીધો એટલે એની 100 પોઈન્ટ આઈડી આવી ગઈ. હવે જેવી 100 પોઈન્ટ આઈડી એની આવી ગઈ, it becomes much easier and faster for the client to move forward. Now we are an Australian, we are Australians, we are an Australian owned company and we only sell Australia. We don't sell any other country, we don't market any other country, we don't do any other country besides Australia. That is where our specialist is. That is where we are our specialist. That is where it's thing. We don't want to venture into another country. જેમ ઇન્ડિયા ની અંદર તમે એજન્ટો આગળ જાઓ તો તમને કહે ને કે ભાઈ અમે કેનેડા બી કરીએ ને UK બી કરીએ ને જર્મની બી કરીએ ને, અમે તે નથી કરતા. અમે ખાલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્પેશિયલાઇઝ કરીએ, અમે ખાલી ઓસ્ટ્રેલિયા જ કરીએ, બીજી કોઈ કન્ટ્રી અમે નથી કરતા. FBP only does Australia and that also only PR to Australia and nothing else. ખાલી PR એપ્લિકેશન્સ જ અમે હેન્ડલ કરીએ, કારણ કે અમારી ગવર્મેન્ટ, we are in top 5 in Australia today for Australian immigration process. અમારી ફાઇલ જ્યારે જાય ને ગવર્મેન્ટ પાસે, there is no return. It will only return with a visa stamp. There is no other return besides the visa when it goes to the government. So that is how strong. અગર જો કઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો ગવર્મેન્ટ, અમે આટલા ક્લોઝ થઈએ ને અમારી ફાઇલો એટલી સરસ છે કે ગવર્મેન્ટ એકચ્યુઅલી ફોન ઉપાડીને આપણને કહે
કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ લાગે તમને શું લાગે તમે જોયું આવી રીતે બોલે, which basically they give us an informal information also to certain applications that we have. So we have done more than 3,000, 4,000 applications now. We have settled people in Australia. We have helped them move to Australia, start business in Australia. So we've been there, done, and we managed every case, whether it is a deportation case, whether it is a legal case, whether it's a court case, anything related to PR, we have managed. We have done cases જે લોકોને PR 22 વર્ષ પહેલે મળેલી, 22 વર્ષ પહેલે એને PR મળેલી ને 22 વર્ષથી he has not been to Australia. We have still got him back into Australia, which is called RRV, Residency Return Visa. So any type of visa which is basically related to a permanent residency or pathway to permanent residency, we have done. We've got gay marriage visas. We've done adoption visas. We've done child visas. So any kind of visas, spouse visas, fiance visas, prospective marriage visas. So it is we are not a company or a legal practitioner who only stop at GSF. Any kind of permanent residency we have managed. કોઈ પ્રશ્ન? સર વાઇફ અને ચિલ્ડ્રનના એક્સપેન્સ અલગ થાય? Sorry? ડિપેન્ડન્ટમાં વાઇફ અને ચિલ્ડ્રન બે હોય એના અલગ એક્સપેન્સ થાય? Yes, government expense alag thai. Government fees, Australian government fees are $4,000 for principal applicant, $2,000 for dependent above 18. Hear me out very carefully, guys. I said dependent above 18, which means your wife or your spouse and a child who is above 18 will be dependent above 18. And $1,000 for any child anyone who is below 18 years of age. So these are the government fees which are there. Now, supposing upon a spouse, and I'm not using the word wife, I'm just saying spouse because it could be husband or wife. Supposing we are taking the spouse and we are just wanting to gain 5 points, there is no other charge. But agar jo spouse ne ame assessment akhu karvu hoy, skill assessment karavi hoy, and we have to add additional points, that is another 5 points to it, then there will be an extra charge. Because ame any spouse ni bhi file. હવે કેટલી વખત શું થાય, I will tell you. Husband and wife open up 2 separate files. What happens is એક વખત તમે ફાઇલ ચાલુ કીધી પછી આગળ પ્રોસેસ થાય, સ્કિલ એસેસમેન્ટ થાય. Skill assessment thaya pachi, it becomes much easier to decide who we can take as the principal applicant. કારણ કે ઓપ્શન જાસ્તી આવી જાય. અગર જો હસબન્ડે ચાલુ કીધો કેસ, એને સ્કિલ એસેસમેન્ટ કીધું, પછી આપણે કહીએ કે નહીં હવે આ નથી, હવે વાઇફને ચાલુ કરવું પડે, તો તમારું ડિલે થઈ જાય. So at that point of time, yes, there is a charge. But for example, if one of the spouse is an engineer and if one of the spouse is an IT professional or an engineer, then it becomes much easier. તો પછી આપણે ખાલી ડાયરેક્ટલી બોલીએ કે ભાઈ આને જ લઈ લો ને આને કરો. So to answer your question, Manoj bhai, depends case to case again. Some cases we have to take the spouse and some cases we don't. ને જો સિંગલ હોય કે ડિવોર્સી હોય કે વિડો હોય, એને ઓટોમેટિકલી 10 પોઈન્ટ્સ ગ્રેસ મળી જાય. Okay.
સરજી ક્વોલિફિકેશન ની પ્રોસેસ કેવી રીતે હોય? સાની? ક્વોલિફિકેશન કોઈને લેવાની હોય તો એની પ્રોસેસ હાજી. Okay. Qualification લેવાને માટે there are two ways. પહેલી વાર. Supposing if you are doing the Manojbhai, તમારી પાસે જો client આવે and if the client turns around and says I am doing the qualification without migration. એટલે મને migration નથી જોઈતું. I just want the qualification. So અગર જો only if he says I just want to do the qualification, then we can advise the qualification which is appropriate to his work experience and he can just take up the qualification accordingly. But if, for example, if he takes up the if he says I want a migration, as per my migration process, I want a qualification, then he has to start the migration process first because the lawyer will decide the qualification which he needs to take. Because the lawyer will decide the occupation. So if the lawyer decides the occupation, they will decide the qualification. એક વખત qualification નું ચાલુ થયું, then basically what happens is અમે એની ફીસ ક્વોલિફિકેશન ની જે ફીસ હોય કે અમે ગવર્મેન્ટને જે તમે ડાયરેક્ટલી ભરો, સોરી, જેમ તમે સ્ટુડન્ટ વિઝાને માટે એનરોલમેન્ટ કરતા હોય તેવી રીતે તમે ડાયરેક્ટલી ભરો. After you do that, then we will see whether the person will get the enrollment form or not. If the person does not get the enrollment for qualification, તો જે એને પૈસા ભર્યા તે પાછા મળી જાય ગવર્મેન્ટ થી. અગર જો એ બોલે કે હા અમે એનરોલમેન્ટ આવી ગયું, પછી એની એનરોલમેન્ટ થાય, પછી there is nothing. પછી basically he just has to provide his work experience and about in 3 or 4 months he will get his qualification. Qualification malvane, it only takes 3 to 4 months. You will get a diploma, associate degree, or a bachelor with honors with a mark sheet within 3 to 4 months. ડિપેન્ડન્ટમાં વાઇફ ને પીટી ના આપે તો એના માટે પીટી કમ્પલસરી. ડિપેન્ડન્ટમાં પીટી નહીં આપે તો પછી એને 5 પોઈન્ટ એક્સ્ટ્રા નહીં મળે, પણ then પછી અમને ડોનેશન આપવું પડે. હસબન્ડ વાઇફ બંનેના પીટી કમ્પલસરી છે, જો ના આપે તો એક્સ્ટ્રા ચાર્જ ગવર્નમેન્ટ લે છે. એટલે સપોઝિંગ अगर जो वाइफ पीटी में, अगर जो वाइफ या हस्बैंड जे भी सेकंड एप्लीकेंट इज देयर एंड ही कैन नॉट स्कोर इन पीटी, तो स्कोर नहीं કરી શકે, 5 bands 4.5 જે भी હોય તો સ્કોર નહીં કરી શકે, તો પછી ડોનેશન. ફીસ લાગશે ને? બિલકુલ ઠીક છે. સોરી, ચાઇલ્ડ પીઆર થયા પછી ફ્રી એજ્યુકેશન. સોરી પાછું બોલો, તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે. ચાઇલ્ડ પીઆર થઈ ગયા પછી ફ્રી એજ્યુકેશન મળે ને ત્યાં? હવે કોઈ પણ વિઝામાં ફ્રી એડ્યુકેશન, ફ્રી મેડિકલ્સ, અગર જો એ યુનિવર્સિટી કરતો હોય તો એને હેક્સ મળે, હેક્સ પ્રોગ્રામ મળે, એટલે ગવર્મેન્ટ પૈસા આપે ચાઇલ્ડને શીખવા માટે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. એવરી બેનિફિટ, બધી બેનિફિટ્સ મળે. ખાલી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બેનિફિટ તમને નહીં મળે 2 વર્ષ માટે. સિટીઝનશીપના 2 વર્ષ માટે. કોઈના કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો લાસ્ટ, તો તમારા ક્વેશ્ચનમાં બીજાનો બી આન્સર મળી છે.
સરજી બીજી કન્ટ્રીમાં એક્ઝામ્પલ રૂપે કેનેડામાં રિજેક્શન આવ્યું હોય તો આપણે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયા એપ્લાય કરી Sorry, Canada માં રિજેક્શન આવ્યું હોય અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં એપ્લાય કરવું હોય તો again yes કરી શકે. There is nothing. See, Canada jurisdiction is different. Australia jurisdiction is different. અગર ઓસ્ટ્રેલિયાનું બી રિજેક્શન આવ્યું હોય તો આપણે કરી શકીએ. But even if it is a Canadian rejection, we just have to see what type of rejection it is. Like મારો એક ક્લાયન્ટ હતો, actually પટેલિયો જ હતો. એ બેસિકલી એને યુએસ માં જેલમાં ગયેલો. હવે એને લાસ્ટ પોલીસ ક્લિયરન્સમાં એ યુએસ થી પોલીસ ક્લિયરન્સ નહીં લાવી શકે, કારણ કે એને શું કીધું કે એને 3 મહિનાની જેલ હતી ને પછી એને 1 વર્ષની કમ્યુનિટી સર્વિસ હતી. એટલે જેલથી છૂટીને આવી ગયો and he left the country and he came back to India. એનું પણ આપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં મુકાવ્યું. એટલે there are ways of doing it, but ખાલી વિઝિટ વિઝા રિજેક્શન હોય નો પ્રોબ્લેમ, સ્ટુડન્ટ વિઝા રિજેક્શન હોય ચાલે. બટ અગર કઈ રિજેક્શન વિથ અ ક્રિમિનલ કેસ હોય then we have to see તો શું છે. or rejection with fraudulent documents, mostly તમને કહું 90% rejection is basically because of fraudulent documents. એટલે તે માટે અમુકને પછી લીગલ સબમિશન કરવું પડે. અગર પૂછે તો, અગર જો કોઈ ક્લાયન્ટ પૂછે કે ભાઈ મને અગર જો ઇમિગ્રેશન આપણે પૂછે કે ભાઈ આને માટે આવી રીતે છે તો આપણે આ મને ફાઇન્ડ આઉટ કીધેલું છે કે એને કેનેડા માટે એને ફેક ડોક્યુમેન્ટ્સ મૂકેલા ને એને કેનેડિયાથી રિજેક્શન આપ્યું. what do you have to say? Then we have to basically put down like a legal submission which is there. Okay. अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पे स्लिप નથી અને ખાલી એક લેટર કંપની જોડે લખાવેલી તો ચાલે? સોરી પાછું બોલો, શું નથી? એક્સપીરિયન્સ સર્ટિફિકેટમાં પે સ્લિપ નથી પણ તો કંપનીને કેવું બનાવીને આપે, બનાવીને છપ્પો મારીને આપે લેટર હેડ પર. લેટર પેડ ઉપર ચાલે. આવું તમને કહું ઓસ્ટ્રેલિયા શું માંગે તમને સમજાવું મનોજભાઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા કે છે કે મને તમારા 8 વર્ષ 9 વર્ષ તમે જે કામ કીધું ને તો હરેક વર્ષની મને 2-2 3-3 પે સ્લિપ જોઈએ. હવે તે ક્યાંથી લાવવાનો? એ તો પછી એ કંપનીને કહેવાનો ને કે ભાઈ બનાવીને આપ મને કરીને. એ ગવર્મેન્ટ બી જાણે છે, પણ આ લોકો ખાલી જોવા માંગે છે કે ભાઈ તમારી કંપની તમને બનાવીને આપવાની સપોર્ટ કરે છે કે નથી કરતું. દેટ ઇઝ બેસિક. ના હોય તો બેંક સ્ટેટમેન્ટ માંગે. હવે મોસ્ટલી ઇન્ડિયામાં કેશ પેમેન્ટ હોય સ્પેશિયલી. અગર જો કેશ પેમેન્ટ હોય તો પછી એ લોકો કેવી રીતે they have to give the what is it called pay slip. અગર જો કેશ પેમેન્ટ નહીં હોય બેંક સ્ટેટમેન્ટ હોય તો તમે બેંક સ્ટેટમેન્ટ બનાવો. હવે અત્યારે તો આધાર કાર્ડ આવ્યો એ આવ્યો. આફ્ટર ધેટ બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ આર મચ મોર કોમન compared to the basically this thing, what is it called? So some people do bank statements, some people can give pay slips. બિઝનેસ વિઝામાં ઉંમર એજ બિઝનેસ વિઝામાં એજ લિમિટ. Acha, as I told you, there are 3 categories of business investor visa. First business investor visa je hoy age limit is up to 55. The significant investor visa, which is the 3rd category, there is no age limit. બિઝનેસ વિઝામાં એક્સપેન્સ આમ કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે? Okay, 1 million to 1.5 million, first category. એટલે તમારો ધંધો હોવો જોઈએ ને તમે અહીંયા આવીને ધંધો ચાલુ કર્યો. હવે તેને માટે બી અમે બતાવીએ કે કેમ કરવાનું, શું કરવાનું, કારણ કે અહીંયા એ લોકો શું જોવા માંગે છે તમને તે બી અમે, કારણ મારી પાસે ઘણા મલેશિયન ક્લાયન્ટો છે જે અમે અહીંયા કરીએ કે એ લોકો કેવી રીતે કરીએ. સેકન્ડ કેટેગરી છે $2.5 million. $2.5 million is basic this thing investment over there. And the last category is, as I said, SIV, significant investor visa, $5 million.
So from 1 million to 5 million, depending on the category, depending on the thing, then investment high. ટોટલ 14 કરોડ Crore માં તમે જોવા જાઓ તો it starts from around, if you are looking at in crores, it will start from around 6.8 crores. Around 6.8 crores is what it will start with. हेलो સર કોઈ પર્સન ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ હોય તો એને પીઆર માટે કઈ અલગ ડોક્યુમેન્ટ કે એવું કઈ જોઈએ? Sorry, શું PR માટે? કોઈ પર્સન ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ છે તેના માટે કોઈ અલગ ડોક્યુમેન્ટ? Okay, depends. Again, your question is good, but a very broad question. Supposing if there is a client who is completely dependent on the government and is going to be taking more than $50,000 from the government fund, then he will not get access. But if the client basically is, he's not going to be dependent on the government, and even if he's physically handicapped, because we had some clients, if I'm not mistaken, who were, I think, physically handicapped also and all, but it did, as long as you're not dependent on the government, as long as you are not, like most cases will be like autistic cases where they are basically literally like you need a caretaker to take care of the child, or you need a caretaker to take care of that person, and you need to spend more than $50,000 a year on that particular child, then the government basically will, they don't refuse now, but they will basically want to evaluate. But if it is just handicapped or something, not an issue. Thank you, sir. Almost question done. હવે આભાર આપનો, બહુ જ ધન્યવાદ, આપને એટલો કિંમતી સમય આપ્યો. Thank you very much. Thank you very much. બાકી અમે અહીંથી બહુ જ લગભગ 90% client in our all room. Anything hoy તમે બીજા અગર તમને, if you remember something later on also, તમે મનોજભાઈ ને પૂછી લેજો, ask મનોજભાઈ, and I'm more than happy to respond whatever other questions you have, whatever is there. Not an issue at all. Thank you, Manojbhai. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Did you all hear? Stop the recording, no?